ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯಮರಣಿಗೆ ಒನ್ಗಂಡನೆ ಇಂಡಿ ஒரு ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಜೊತೆಲೆ உங்களுக்கு ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ பண்ண ಒನ್ಗಂಡನೆ. ಇದ್ರ பேரு ಶ್ರೇಯಸ್ ಶ್ರೀವತ್ಸನ್ ಅಂಗಡು. എൻ്റെ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ 16 இயர்ஸ் டாடா குரூப்பில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போது டாடா சன்ஸ் உள்ள ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಲಕ್ಕೆ புது பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாக்கே பரப்பட்டாங்க பூனே உள்ள. ஸோ இக்கட ಬಗ್ಗೆ சொல்லணுண்டாக்க லைஃப் அப்படி லீட் பண்ணணும். அக்கட ಸಣ್ಣ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ பெரிய ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ நம்மள அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணணும் லைஃபை. எல்லா மூமெண்ட்ஸ் ஆஸ்கர் மூமெண்ட்ஸ் அன்கண்டு ಶ್ರೇಯಸ್ ಚೊಲ್ಕಿಯವ್ರದ್ದು ಎಂಗೆ ಅಂದೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಕರಗಡಿ ಅದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕರಗಡಿ ಇದೇನೆ ಆಸ್ಕರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಒರೆ ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಯಾರು ಹಾಕಿ ಹೊಡೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅನ್ನಕ ಎಂಡ್ ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳೆ ಇದು ಇವರ ಆಸ್ಕರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ಗಂಡು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಪಂಡ್ರದ್ದು ಇವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲಿ 100 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಿಕ್ಕರ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ இப்போ இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் உள்ள பேர் பண்ணிடுறது. ಇಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾ ಎಂಗಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿயில் ಇನ್ನಾರಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿಕ್ಕರ್ದು எனக்கு ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ சொல்லுங்க. ಸೊ ಇದರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ಜೊತೆ ಚೊಲ್ಲೋಣ. ಅದೊಟ್ಟಕ್ಕ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ உள்ளேயே ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ அப்படி டெவலப் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் ಶ್ರೇಯಸ್ அக்கட ஆர்கனைசேஷன்ஸ் உள்ள பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ಶ್ರೇಯಸ್ ಜೊತೆಲೆ ವಾರ್ಚೊಲ್ಬಿಟ್ಟು ಅక్కడ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೋದಮ್ಮ அப்படி ಗ್ರೋ பண்ணுறது லைஃப் உள்ள ಮತ್ತು அப்படி ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಉಳ್ಳೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಂದು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರಂದು ಫೇಲಿಯರ್ಸು ಇರಂದು அந்த ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚನೆ பண்ணிಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಕೊರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕಾಗದಿ. ಸೊ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಇನ್ನೂ ರಾಶಿ ರಂದು ಅದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ವಾರ್ಚುಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ್ಕೋದಮ್ಮ ವರಂಗು. ನಮಸ್ಕಾರ. So Shreyas, first of all, thanks a lot for joining us on this channel. It's a pleasure for us to have you here. So first of all, ನಮಸ್ತೆ ಅರುಣ್. ನನಗೂ ಖುಷಿ நம்ம சங்கேத்தில இத்த காரியம் பண்ணி எல்லா கಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ பண்ணி எல்லாருக்கும் நம்முடைய ಪರಿಚಯ ಕೊಡಾಣಿக்கிறದೆ ஒரு நல்ல காரியம். உங்களோட ಕಾರ್ಯ ಜೊತೆಲೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಂಡ್ ಕೈಯು ಶೇರಿಪಿದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗಂಡ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಉಂಗಡ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಚೊಲ್ಲನಿಲ್ಲ. ಉಂಗಡೆ ಮೂಲ ಅಂದೂರು ಸಂಕೇತಿ ವಿಲೇಜ್ ಅದಿ ಉಂಗಡೆ ತೋಪ್ನ ತಾಯ ಪೇರತ್ತದಿ. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പേര് ಶ್ರೀವತ್ಸನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮದರ್ പേര് ಜಯಶ್ರೀ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಾದರ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹನ್ಸೋಗೆತೆಗೆ ಕೋಳೂರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು എൻ്റെ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಯ್ನಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅತಂಡೆ ಫುಲ್ ನೇಮ್. ಮೈ ಫಾದರ್ ಶ್ರೀವತ್ಸನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೋಳೂರು ಕೃಷ್ಣಂಡೆ ಪುಳ್ಳೆ ಅದೇ ಹನ್ಸೋಗೆತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ. ಎನ್ ಫಾದರ್ಗೆ 2 sisters ಆನೆ 2 brothers. My father ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಳ್ಳೆ ಇಂದುಟೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಳ್ಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆಯಿಂದೆ. ಮದರ್ ಸೈಡ್ ಬಂದುಟಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣತೆಗೆ ಅವೆ ಅವಧಾನಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವಧಾನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು എൻ്റെ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮೋ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ನಾವು, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸಂಕೇತಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅದೇ. My mother ke she has 3 sisters and 3 brothers. One of the sister is no more and 2 brothers are no more. I am the only son for my parents ke. ನಾ ಹುಟ್ಟಿಂದೆ ಒಳಂಜಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಳ್ಳೆಯ, ಓದಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಳ್ಳೆಯ. എൻ്റെ ವೈಫ್ ಬಂದುಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗತೆಗೆ. എനിക്കിപ്പോൾ 2 പേർ പൈജാക്രാണ്, ട്വിൻസ് ಹೋಗಿ 2 പേರು. ಅವ್ಗಿപ്പോൾ 4.5 years ವಲ್ಲಭ್ ಸಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಭವ್ ಸಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ சொன்னீங்களா? எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட் உண்டக்க நான் கிராஜுவேஷன் பண்ணியது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் உள்ள. இங்கே தயானந்த் சாகர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பெங்களூருள்ளே நான் கிராஜுவேಷನ್ பண்ணிದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಮೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಳ್ಳೇ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಉಳ್ಳೇ ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಣ್ಣೇನ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅತ್ತಮಿನೋ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಟ್ KLE ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಉಳ್ಳೇ ನಾ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ பண்ணிದೆ. இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் உள்ள கிராஜுவேஷன் பண்ணேன் தயானந்த் சாகர் காலேஜ் உள்ள. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೇ ನಾನು MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ பண்ணேன். ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೆ ನಾನು
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡಿಂದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 2017 ಉಳ್ಳೆ IIIT ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಡೆ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ IIIT ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಳ್ಳೆ ಆದಮೇಲೆ 2021 ಉಳ್ಳೆ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ in management studies and my thesis was on pandemic and impact on hospitality industry I published my thesis and I was given doctorate by Indian School of Business Management and Administration based in Pune. Shreyas avare childhood ಬಗ್ಗೆ ಚಲನಿಂಗ್ಲಾ ಇಪ್ಪೋ ಇನ್ ಕಾಲತೆ ಪೇಜಾಕೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಡೆ ಪಾದೊಟ್ಟಿ ಐಡಲ್ಸ್ ಪನೊಟ್ಟಿ ಅದ ಬಡೆ ಆಗಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಯಸಂದೆ ಸೊ ಉಂಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಉಂಗಡೆ ಫೋಟೋ ಪಳೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾದಕ ಉಂಗಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅರ್ಜಿಗಂಡು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರನೆ ಸೊ what was your inspiration? Probably and parents should be given credit for all my childhood development activities one thing ippo na pintil pathpo enako danipandi andaka ande kalatle exposure to western ideas was also not there atne but even without that Indian idols say how do you immortalize them and give guidance to children thinking them as superhumans another or question one po it is very important in learning phases and my parents have done that to me and I am grateful to them for that Hanuman and their roles eniki fancy dress competition ulle eniki I used to be wearing them Ashoka King Ashoka then when I was in my 12th standard I adored the role of Allama Prabhu so itella na pathpo today ಎನ್ನುಳ್ಳೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣಿಪಂದಿ ಅದೇ ಹತ್ತನೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ಇಂಬಾಯ್ ಬಾಯರಂದೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕರ್ಲೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣರ್ತಿನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇಂಡೇ ನಾ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೀ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಾ ಪೈಜಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾಟರ್ ಕಿನ್ನೋ ನಾ ಎಂಡೇದೆ ಆನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನ ಚೊಲ್ಲನ್ಪೋ ಒನ್ ಡೋ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಲೆಗಸಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ and Indianization and one po namluleye ikkarta orash personalities and the story mulko nam chollar po we are preserving that and carrying it to the next generation and I feel very much privileged. It's not only about hodiyarde badiyarde adu anumaka bhaktiyu irande spirituality irande devotion irande superhuman talents irande one po fight pandradhu irande one man po ikkardu irande and just over Hanuman andutti or symbolization pannan po there are so many other characters which will come into Rama will come into play why do you worship Ram why do you don't worship Ravan why there is a conflict even Ramayana as a story ninge chollarpo even Ravan he is a Shiva Bhakta to the core but still he carried a lot of negative symbolization for him so nam batala connect panarpo conversations ulle paijagaluk chollarpo we play a very significant role in their development of course nambe we can still idealize western personalities there's nothing wrong but namlu ikkarte nambe carton po it is up to them what they want to choose as they go on in their life but we should play our role that is very important. So professional career ಬಗ್ಗೆ ಬಡಚಲನಿಂಗ್ಲಾ from where did you start your journey and where are you today, how did you grow? In the professional life annutte na pathpo everything was in bits and pieces na first and MBA curriculum mukpichin mele na Blue Star Runner company I was there for 6 months then na Wipro Technologies I was there for 18 months but somehow na odi karde mechanical engineering and then and aspirations se pathpo della somewhere enak adishikatto na aduk poitutindene horto na at pannano annarde enkino early stages of my career ulle I was not very sure so I was on experimenting lot of things and I never shied away experiment pannartle so what ellattu let me experiment and panne
ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಓದಾಚಿ ಅಂಡಕ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅದು ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅನ್ನುಟಿ. In my childhood days, I used to, see Tata trucks, Ashok Leyland trucks flying when I was, going to the schools and all that day. I used to identify the brand of the truck by the logo on the wheel. And the wheel at itmele ad L in the end Ashok Leyland, T in the Tata and utella. I used to just develop that, fancy for trucks appo. Okay. When in the advertisement one po, I just walked in into the interview and they had actually asked one post advertise pannindene for new product introduction ki we need a mechanical engineer and Times of India ascent ulle advertisement pannide. I just walked in into the interview. And ange they saw me and they said, Shreyas, you are a postgraduate, you are overqualified for this job. Okay. So we don't have this requirement for you. We will see. And the chapter ended. Okay. But within 2 days, they called me and they said, idu pa ore kade namliki requirement rande, unki ishto randa tulle join agaki and the conversation started like that. Enaka and time ulle and job and role was not significant. My childhood aspiration that there is a Tata truck, I am going to Tata truck somewhere. Okay. Tata trucks and buses or fascination inner psychological connect I do so I said I am coming. Okay. Appada it was an accidental jump in joining Tata Motors appo in 2008 ulle. Okay. And I was enakadortara pride naane poite interview attend panni rejection aite. Okay. Somebody is calling you back and po then there is something in me also and there is something in that company also that ondulilla andaka they are able to recognize your talent for something else and they are calling you and in po it showed me value system of the organization and the group. True. That journey which started in May 2008, today I am in August 2022. It is a 16 years journey that I have with the group has continued. Okay. 12 years na Tata Motors ulinde. Okay. Then Indian Hotels Company and it's the same group at the hospitality vertically. Okay. So in the last 3 years I am here. Okay. I have had multiple roles. I have headed the geographies, regional head in the Tata Motors ulle, IHCL Indian Hotels Company ulle, which is known as Taj Hotels and so inge business strategy the head irane South India and international operations ulle. Ipo Tata Sons ulle enike I am promoted and I am joining as a deputy general manager there. That's wonderful. Congratulations. Thank you. Of course na compare panarpo my pay salary to my peers I may not be at comparatively higher if I am looking at my own peers and friends and colleagues and na pathpo my comparative is not on pay and the compensation. I may be paid lower on my compensation, but the value system that the organization and the group has shown towards me, I have created a loyalty for it. True. Na cholane examples say my father underwent multiple surgeries. In 2010 he underwent a bypass surgery. The company sponsored completely then in 2010 when I was only 2 years into the system. Then my mother underwent a hernia surgery. It was completely sponsored by the organization. Very recently in the last year my father had a brain hemorrhage. He underwent a heart procedure. So everything was sponsored, supported. One is commercially supporting you and the other is standing by you to say you are taken care of, please be don't hesitate not to save life of your dear ones and messages it feels a lot more than what you are actually earning and living for and so that has helped me to stay on with the group and they have supported me, helped me and then given me progressions during the career. Okay. And I am happy to be what I am today. Great. So if janange pataka where you are today
ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದಪ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ವಚ್ಚು ಅದೊಂದು ಮಾತು ಓದತ್ತಿ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಚೆ ಕೇಂಚಲಾನೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಗಾನ್ ವಿಚ್ ಯು ವುಡ್ ಹವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇದು ಐಕಂದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸು ಐಕಂದಿ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು hospitality industry kind of suffer at the COVID time. Now, of course, it's doing good, but at that time you would be under tremendous pressure to perform and provide results. Of course, personal side will be the rational problems. So, can you tell how did you overcome those? See, one thing very important is number atne B school business school odindaluve on the ground activity panarpo. What matters is that how are you ensuring the entire ecosystem is benefiting. Ondo number stakeholders irane from investor point of view, employee point of view, then management point of view, business point of view, partners, vendors, suppliers, so when a crisis come, how you manage that crisis is very important lesson in everybody's life. Nanu personally also I have gone through a lot of pain. I had a break in my marital life. I had to undergo a lot of trauma there, and then my family life was also in turmoil. So many times we tend to put namde rendu kaluve orore kade vachkondu porpo we will fail. So life has taught me that first focus on what you have in hand, then excel in that, and then attempt something beyond once you have resolved that. If you start doing multiple things ella time ellatu pannane attu pannane ittu pannane anaka nam attu panak agardilla. So challenges varande, face the challenges. I have never shied away, showed my back and run away from the challenge. I have always said face the challenge. It has happened. But how do I move on? Challenges one po, you should not leave any stone unturned. You make all effort. It may fail. You may succeed, but that should not deter you. Adi and principle of life. Of course, it comes by virtue of your age and experience also. But that has helped me to mold myself. You may not be resourceful all the time, but if you don't attempt to face it, then you don't know whether you will be successful or not successful. So many times either enaka annipar dodi endaka namde value systems of storytelling ulle you tend to learn all of this. Bhagavad Gita is a very good example how Arjuna feared facing war, and how Krishna enabled him to face the war and be successful. Uttara, for example, he ran away from the battlefield. So itella nambe family value system ulle storytelling nimbella kertikarpo internally you would have developed yourself also, and then challenges one po you face them also. Ide things personally nambe apply panano, professionally atte apply panano. And namde chairman ondu chollate marathon ಓಡೋಣ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಿಂಗೆ ಓಡರ್ಪೋ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 4 hours of journey, but to execute that 4 hours of journey you need 400 hours of training. You have to train so that you become fit, and then when you participate, then you will be in a better position to see whether you are capable of doing it or not doing it. So lot of such things by virtue of your work experience, by virtue of your own personal experience, you develop that knowledge and you execute them. Okay, you mentioned about break in marital life and all. So on time mind kind of disturb ayirande kandave. So what did you do to focus more on your work and your studies? So adu kandave kashta agande. Even ಓರೇ ಜನங்களுக்கு ಹಾತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಂದಿ ಅದು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಒಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಂದೆ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್? It is easy to say work life balance ಮಾಡೋಣ, but it was emotionally very draining. I had to go through that personally, and I had a lot of personal challenges also. I have got a lot of good support from family, my own family, my extended family. Everybody stood with me. In whatever decisions I took, they always stood with me. It was easy to say from outside, but
empathy and one po when you are involving yourself as that person and one po family support was very very critical and important. So I have high regards for my family for that. Okay. Other than that, what happened is that one day I could have brooded on that itself, but the other part is that I have to live my life further on. I was 30 years at that time of my life. It was a very critical, prime, productive age for me. The choice was should I continue to reflect as a failure or should I stand up and say that I am something different and appo very importantly enike Rajkumar films patronize paninde two songs are very lingering. Ondo ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬಿಳಿಸಿ ನೋಡು ಉರುಳಿ ಹೋಗದು ಏನೇ ಬರಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. It's very very important in everybody's life. It's a very critical message. It has impacted me very much. ಇನ್ನೊಂದು ಆಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಆಯಿತು ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಕ್ಲ, ಇನ್ನೊತ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಕ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರೋಣ ಅಪ್ಪೋದುವೆ. ಅತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡಾಪೋಚು ಇತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪಡಾಪೋಚು, ನಾ ಅತ್ತಿಗಿನ್ನೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಬೆಟರೇ, ನಾ ಇತ್ತಿಗಿನ್ನೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಬೆಟರೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪಣ್ಕೋಣ, ನಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾಂಡ್ರಣ, ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳ ಜೀವನ ಪಾಂಡ್ರನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಗೆ ಇಕ್ಕರ್ಪೋ ನಮ್ಮದು ಸೋಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. You have to connect to the time of your soul. And the understanding vartle it takes a lot of learning also. I took to spirituality also. ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷತಿ ಓದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶುರು ಪಡ್ನೆ. Of course practical attad aganmod aite agandi. I used to go to the police station, I used to go to the court, I used to adella that continues. But adana hege demarcate ಮಾಡ್ಕೊಂಡು that is different and this is different ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you need that inner strength. I used to read a lot. And I used to start publishing articles. I used to spend time which would give more confidence to me than to anything else. However, I started publishing articles. In the same time, my research on a mathematical equation was published, and I was able to equate some of my learnings, and it was peer reviewed. Ado international journal, Indian journals alla kade publish aaytu. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, on one side your emotion was draining you out, and how do you balance this drain out of emotion? You build your other positive emotions. For me this was giving me a different dimension. I am participating in so many activities. ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿನಲ್ಲಿ, ದಸರಾನಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಿನ್. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಟೈರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಕೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂದ ಭಾಷೆ ಹಂಗಿನೋ ಒಂದ್ರಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಪಣ್ಣೆ. ಇದೆಲ್ಲ எனக்கு ಯಾರು சொல்லிக்கறಲಿನ ನೀ ಪಣ್ವಾಣ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾ இந்த ಎಮೋಷನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಯ್ಕರ್ಪೋ பாசிட்டிவ் ಎಮೋಷನ್ಸ್ அப்படி பில்ட் இன் பண்ணர் important plan பண்ணறப்போ these were all my actions that I took for myself, and I was able to balance them. So the message is ನಾನು ನೇತ್ ಅಪ್ಪಿಂದನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಇಂದಿರೋಣ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಯು ಅಂತರ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಉಟ್ಟುರೋಣ. ನಾ ಎಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾ ಅಪ್ಪಡಿ ಬೆಟರ್ ಇರೋಣ, ಎಂಡೆತ್ತಕ್ಕೆ ನಾ ಬೆಟರ್ ಇರೋಣ, ಅದು ನಾ ಪಾತ್ಕೊಂಡು ಪೋರ್ಪೋ ಮೈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಯು ಡಿಡ್ ಯುವರ್ PhD at the age of 40. ಸೊ இப்போ சಣ್ಣ ಹುಡುಗಕ್ಕೆ அந்த 20-30 சொல்லிக்கிறப்பதே கஷ்டமாக ನೀವು ಓದಾಕಿ ಫೋಕಸ್ பண்ணாக்கி ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ பண்ணாக்கಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ பண்ணிங்க ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ?
somehow over time in I had an academic bent of mind, and the teachers used to tell me, Shreyas, don't leave your reading writing habits, because it is a unique habit which you have got. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ಕೆ in the college days ಎನ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಚೊಲ್ಲಿಂದಿನೆ. And ಅದೇ ಇತ್ತುಳೆ ನಾ ಈವನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಉಳಿಕರ್ಪದುವೆ ನಾ போய்ட்டு ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಉಳ್ಳೆ ನಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ பண்ணிಂದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ பண்ணானு ಅನ್ನರ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ there was a contest which was organized by Indian Institute of Management, Ahmedabad. National Innovation Foundation ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು it's a social innovation group. They identify all the root social innovations at some of the villages. ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ பண்ணலானರ್ತೆ ஒரு ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ அவங்க நடத்தானிந்தನೆ. And the final presentation was supposed to be done to Dr. Abdul Kalam andutti. They had propagated it. So on the time ulle, rather than looking at the innovation, social innovation or commercialization aspect, my intention was that I should meet Dr. Kalam. So if I participate in this, I will get an opportunity to meet Dr. Kalam andutti. I participated during my college days itself. I was in my first year of my MBA appo. Along with my peers, we participated, we presented, and we met the social innovator. Adi septic tank baffle system andutte. Palligululle septic tank appadi use pannute, how do you ensure that it is more cleaner andutte? It's a innovation ade. It was just a baffle or pipeline develop pannute the innovator had developed. But நம்ம MBA students ainintino nambatiki commercialization appudu pannala andutte நம்ம business plan alla panni kodtino atte. Adi select aayitutti nammaliki presentation pannaki opportunity sikkindi. So appadayitutti I had an opportunity to present before Dr. Abdul Kalam appo. It was a memorable episode ade of life. The journey continued subsequently. Na and professors jote international conference in IIT Bombay le poite I presented during my days. Then as I started to work, that trigger continued to be there with me. Na articles publish pannaninde, Journal of Marketing Channels ulle and article publish arande. Athumno marketing channels of I have this Journal of Marketing Channels andutte Rowlett Ledge and Francois group ategide itulle and article publish pannirane. Then Indian Journal of Marketing ulle and article publish arande. So I just started to do all of this. And ನಾ ಕಾರ್ಯ ಪಣರ್ಪದುವೆ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲಿನೋ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಹೌ pandemic is going to impact the hospitality industry into. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಣ್ಣರ್ಬೇಕು ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಂದು ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಉಳಿಂದ 12 years ಅದಾದ್ಮೇಲೆ IHCLಗೆ ಬಂದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಒಂದ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಯ್ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮಡೆ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪೋಚು. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ? ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ. ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಪೀಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಕ್ಕದಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಕ್ಕದಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂದ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಡಿ ಪಣ್ಣನು ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ ಆಯ್ತು ನಾ ಅಪ್ಪಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಪಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಪಣ್ಣರ್ಪೋ ನಾ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮೈ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಓವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರ್ತೀನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ as a subject. I want to contribute into this ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೊಲ್ನೆ. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೇಡ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. One more advantage in Kodachi Indaka, Government of India and world over all governments started to take digitalization of every data point. So public domain ulle COVID cases say appudu agandrande, how many cases are being reported where, all stratified data is digitally available. So even today na pote secondary research panne andaka I am able to get all data in all stratified information. Vaccine coverage agdi, mobility guidelines agdi, the cases agdi, everything is made available. The drive the government has taken for digital India andutte agirpo idella enake help pannate. I was able to use all of this to make my own study and how I could develop that into some business model.
develop a forecasting model Okay. and apply to my job. Oh, okay. One, it helped me personally. I helped my organization also. And I was recognized for that thesis, and the panel acknowledged, and they gave me an excellence award for my thesis also. Whatever you do, it should benefit you, yourself and the organization. So, appade true value varanatade. ಹಾಂ ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ನೀವು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಬರೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟೇ ಪಾವಂಡಿರೋಣ ಬಟ್ ನಂಬೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಪಣ್ಣಿರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಪಣ್ಣರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಓ ಏನಕ್ಕೆ ಹತ್ತನೇ ಸಂಬಳ ಕೊಡಾನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡಾನೆ ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಣ್ಣಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಪಣ್ಣಾಂಡಿರೋಣ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಪಣ್ಣಿನ್ಪೋ ನಮ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪೊಂದು. Let's talk about India Book of Records. So how adapdi ungalke gottachi that I have done something and I have the credentials to get into the record books. It was all accidental. Okay. Na and collections na I was just reviewing it. One good thing is, and father he has collected all my certificates right from my school days, throughout my journey till I took over my own life into control. So he used to manage all my history and records. So I was ippdena and collections alla I was just reviewing it and I keep ellathuve or file pannute na vachkone that habit has continued atala pathpo I was digitizing it. Okay. Ellamu physical copies ulle rani anpade but atala I was trying to digitize it and keep it for next generation annute was the intention. Okay. adi records ella na count pannenpo I had reached 100 plus. It was just a trigger, century of certificates. It was a trigger for me, atniye. Adi century anpo then I wanted to know, is there any benchmark andute na check pannaninde. I reached out to India Book of Records. They are the record custodians. Of course, you have multiple agencies. Like Guinness Book of Record is also there. World Records are also there. I was not too aspirational because ಏನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ತದ ಎಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಂದಿಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು so then I displayed to them my records. They evaluated it and they said, see, as of now there is no record. Maybe nobody has also thought of it also. That is also possible. See, record is somebody should have done it or somebody might not have done it, so there is no record at all. So this can be a record and then you present it and they told me, so I presented all my credentials. So they gave me a citation and they said that this is an appreciation given to you for all the records that you have achieved andute and adi television ullu publication ache and article publication ayirande English and Hindi ulle. Of course it is open now and somebody can beat my record also. Today I am a century, somebody can become double century, triple century. But what is important andaka smaller things of life you have to cherish. ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಥಿಂಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಪೋ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೊಣ್ಣಿಚಿಂದು ಒರೇ ವಿಚಾರ ಅಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾದೇ 100 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕಲ ಬಟ್ ದ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 100 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಪೋ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಕರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. எனக்கு அந்த மொமெண்ட் உள்ள எஸ் நான் ஸ்டேஜுக்கு போன்றேனே அங்கே ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு ரெக்கக்னிஷன் உட்காந்துறேனே somebody is honoring me for something. It may be big or small but for my life on that moment that is an Oscar moment. So there are a lot of stories that you are able to connect with it. If 100 certificates I have 100 such stories besides it. Academic, non-academic, professional achievements, then social achievements. So in the various genres in pathpo there are so many things our life can be impacted and we can impact community and the life of many other people and it is a storytelling so that okay na it panirane maybe overtegaro and vicharo katpo avulu inspire aite they will also do something better. So incremental if everybody start doing their bit
na end better appudu pannalaanu na pannarpo cumulatively you look at it, you are contributing to the society, you are contributing to the nation, and then we will be much better individuals andute is a very important message I want to give it to everybody. Excellent message. ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಕೆ ಇನ್ನಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳ್ಳೆ. So congratulations for that again. Oh, thank you. Of course, I didn't intend to say that I have to be there and something else. But many other things have become accidental, and if I am able to communicate better using all of this, Anute was my intention. So ಜನಂಗರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ entrepreneurship ಅನ್ನಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ. But while working within a corporate career, can we become entrepreneurs? Very interesting question. Organizations also want their employees to be entrepreneurs, and they call it as intrapreneurs. So you are an entrepreneur within the organization, and that's why you are intrapreneur. Of course, one very important factor is development of that mindset. That எனக்கு इतने सैलरी वारंटी कर पो, am I able to contribute a little more beyond the call of my duty in delivering a little more to the organization? That is what is entrepreneurship. And the mindset to develop achi endaka, whether within this organization or your own organization, you will be able to do justice in a similar way than what you do within the organization or outside the organization. So for me, it is very important to say that be loyal to what you do. நீ பண்ண காரியத்தில் ஸ்ரத்தையை வச்சுட்டே ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டே இது ஒர்க் இஸ் வர்ஷே பண்ணிவிட்டே சொல்லுறப்படே நானும் என் காரியத்தை ட்ரீட் பண்ணிக்கிறதே. ஸோ நான் ಸ್ವಂತமாக பண்ணுறீங்களுக்காரோ ಆಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಓರೇ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯ பண்ணுறீங்களுக்காரோ ಆಗಡಿ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊರ್ಪೋ ನೀ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. So talking about life, do you think whatever you have imagined about life, have you achieved it, or you still have to go further in achieving your purpose of life? Apnaka ungra prakar vattadi. See, life has to be celebrated. Everybody, ellarku ogde lifetime is defined. And the defined life time atthadirando, we don't know the end. We only are in the continuity of the journey. In this continuity of journey, if you are able to add value to people around you, to community around you, to the nation around you, I think the purpose of life is more solicited in that way. Today, na first blood donation panninde at the age of 18. Appo enike na school college second PUC odarpo blood donation ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಂದಿದ್ದು. I got inspired and I started to donate blood, and every year on my birthday I donate blood, and wherever there is I am a listed blood donor, ಅಪ್ಪದವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿ ಅನ್ಪೋ I go and donate blood. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಓದಿ ಅಂಡಕ not everybody can donate blood. There is also limited time where you can donate your blood. So use that opportunity. So keep donating. As and more you can keep donating, you keep donating. So I have taken that in my life. It may be different for different people to contribute, but when you start celebrating your successes, contributing to the societies, you create an impact. ಇದು ಒಂಥರ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಪಡೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯತ್ಲೆ ಅವ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಜಾಕ ನೀರು ಮಧ್ಯತ್ಲೆ ಅದಪ್ಪಡಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು if you are able to put that drop, inspire people, then you will inspire a community at large. So for me that is life. So yes, thank you so much for your time. Summarize pannaka, celebrate your life. Every moment to enjoy pannako, try to enjoy. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳುವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬರಂದಿ, ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬರಂದಿ ಬರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ பண்ணிட்டு ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಕದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಣ ಲೈಫ್ ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಹೆಂಗ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಕದಿ, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಚಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಚಾ, ಕಂಪನಿ ಕತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ பண்ணியானே, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ பண்ணியானே, ಏನೇನೋ ಓರೇ ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರೋಣ ಅತ್ ಯೋಚನೆ ಪಣ್ಣಾಕ ಆ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತೆಗ್ರೆ ಜನಗಳ ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಡೆಯಲು போயிட்டு நீங்கள் விசாரம் பண்ணி அவங்க படையெல்லாம் இன்டராக்ஷன் பண்ணறதுனோ நம்மளுக்கு ಕಂಡ ಕಲ್ವರ್ದೂರ ಅಂದೆ. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಮೈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.